Hello, வணக்கம். I am Sujit. Welcome to Physics 2020. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம், என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கூலூம்ஸ் லா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ போன கிளாஸ்லேயே கூலூம்ஸ் லாவில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் 2020யோட 4th கிளாஸ். ஸோ தமிழ்நாடு போர்டு ஃபிசிக்ஸ் அந்த இதில் 4th கிளாஸ் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் கூலூம்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கூலூம்ஸ் லா பற்றி நம்ம செகண்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். தேர்டு வீடியோவில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். கூலூம்ஸ் லாவில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது ஃபோர்த் வீடியோவில் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 3 ப்ராப்ளம்ஸ் கூலூம்ஸ் லா அந்த டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய 3 ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட நம்ம கூலூம்ஸ் லா முடிச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இருந்து அடுத்த டாபிக் போயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ calculate the example 1.4. Calculate the electrostatic force and the gravitational force between the proton and the electron in a hydrogen atom. They are separated by a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. The magnitude of the charges on the electron and the proton are 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Mass of the electron is Me is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram and mass of proton is Mp is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kilogram. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொஸ்டினை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில், ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு, 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. ஸோ எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் கொடுத்துருக்குது, ப்ரோட்டானுடைய மாஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் இடையில் உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன, அதே மாதிரி இதுக்கு மாஸ் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் இடையில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ சார்ஜ் இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். மாஸ் இருக்கிறதுனால கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். நமக்கு இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸையும் கண்டுபிடிக்கணும், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸையும் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் நமக்கு கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு பண்ண வேண்டியது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்ப்போம், சொல்யூஷன் பார்ப்போம். சொல்யூஷன் ஸோ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில். ஸோ கால்குலேட் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும், Fe இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க். அதே மாதிரி Fg கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ in a hydrogen atom they are separated by a distance 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. So distance of separation தந்திருக்கு, that is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, 5.3. Okay, so the magnitude of the charge on the electron and the proton are 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. அதாவது Q1 is equal to, அல்லனா நமக்கு எப்படி எழுதுவோம், that is QE is equal to QP, that is charge of an electron and charge of a proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so வேற என்ன கொடுத்திருக்கு கொஸ்டின்ல, mass of the electron கொடுத்திருக்கு Me is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31, 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. அதே மாதிரி mass of the proton கொடுத்திருக்கு MP is equal to 1.6 into 10 to the power minus 1.6 into 10 to the power, so 10 to the power minus 27 kilogram. So இவ்வளோ டேட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ Fe is equal to, what is the formula, that is K into QE QP divided by R square. So that's equal to, what is the value of K, 9 into 10 to the power 9 into QE, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, QP, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. So we can write 1.6 into 10 to the power minus 19 the whole square.
So divided by r square. What is the value of r? That is 5.3 into 5.3 into 10 to the power minus 11 the whole square. Okay. So that's equal to 9 into, okay, 1.6 the whole square, that is 2.56. 2.56 into, okay, 10 to the power 9, 10 to the power 9 into 10 to the power 19 into 2. So 18, so 38. So 10 to the power minus 38 divided by 5.3 into 5.3. So 3 3s are 9, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 1, 5 5s are 25, 26. So 9, 0, 6, 7, 8, 2, 8. So 28.09, okay. 28.09 into 10 to the power minus 22. Minus 22. So that's equal to, so 9 into 256 into 9. 256 into 9. 50, 50, 18, 23. That is 23.04. 23.04 into, so 10 to the power minus 38 into 10 to the power 9. So 10 to the power minus 29. Okay. So 10 to the power minus 29 divided by 28.09 into 10 to the power minus 22. Okay, minus 22. So that's equal to 23.04 divided by 28.09 into 10 to the power minus 7. Okay, minus 7. So இதை வந்து divide பண்ணும். So 23.04 divided by 28.09. Okay, 2809. So 2304. Okay. So point வைக்கணும் சரியா point. So we have to put 0. Okay. So எத்தனை வாட்டி போவோம் ஒரு 8 times. Okay, 8 times போகணும் வந்து 8 times. So 2809 into 8. Okay. 9 8 72 2 7. Okay. So 7 8 8 64 4 6 8 8 16 16 4 20 22. So 22,472. Okay. So 8 times, that is 22,472. இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா 10ல இருந்து 2 8. ஓகே 13 7, that is 6. ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் 9, 9ல இருந்து 4 போனால் that is 5. ஓகே. So 0. Okay, 0. ஒரு 2 times போகணும் அப்போ that is 2 ஒரு 2809 எவ்வளோ வாட்டி போகும் that is ஒரு 2 times போகும். ஓகே 2 times. ஸோ நமக்கு போதும் பாயிண்ட் பிறகு that is 2 digits போதும். ஓகே that is 0.82. 0.82. 0.82. 0.82 into 10 to the power minus 7. So இதை நமக்கு எப்படி எழுதலாம் that is 8.2 into 10 to the power minus 8 என்று எழுதலாம். So this is our what? Electrostatic force. Electrostatic force.
சரியா? Okay, so this is our electrostatic force. F is equal to 8.2 into 10 to the power minus 8. So gravitational force, that is electrostatic force, that is 8.2 into 10 to the power minus 8. Gravitational force, so Fg is equal to G into me into mp divided by r square. R square. So that's equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, minus 11. into 10 to the power minus 11 into mass of an electron 9.1 into 10 to the power minus 31 into mass of a proton 1.6 into 10 to the power minus 27 divided by r square, that is 5.3 into 10 to the power minus 11 the whole square. Okay, so the gravitational constant would have value, that is 6.67 into 10 to the power minus 11. So mass of an electron 9.1 into 10 to the power minus 31, mass of a proton 1.6 into 10 to the power minus 27. Okay. So that's equal to 6.67 into 9.1 into 1.6 into 10 to the power 27 31 11 9 3 2 5 6. So 10 to the power minus 69 divided by, so 5.3, that is 28.09 into 10 to the power minus 22. Okay, 22. So that's equal to 6.67 into 9.1 into 1.6 into 10 to the power minus 69 plus 22. Okay, so divided by 28.09. So 69 la irundhu 22 pona. Okay, so 9 la irundhu 2, that is 7, 6 2, that is 47. Okay, 47. So that's equal to 6.67 into 9.1 into 1.6 into 10 to the power 7, it is 4. Okay, so minus 47 divided by, so 28.09. Okay, 28.09. So the multiply pannom 91 into 16. So 6 1 by 6 54 1 1 1 9 9. Okay, so 6 5 9 5 14. Okay, so 1456 into 667. So 6 42 2 4 7 5 35 35 4 39. Okay,
3 7 28 28 രണ്ടും 30 31 1 3 1 7 3 10. Okay, so 6 6 36 6 3 6 5 30 33 3 3 6 4 24 3 27 7 2 1 6 8. Okay, so 6 3 7 8. So add panna, that is 2 15 2 3 to 5 5 6 11 7 8 11 1 8 10 17 7 1, that is 9 7 1 1 5 2. So 3 digit 1 2 4 1 2 3 4. Okay, so 97.11 97.11. So that's equal to 97.11. Okay, so 97.11 into 10 to the power minus 47 divided by 28.09. Okay, 28.09. 97.11. So that divide பண்ணுவோம். 9711 divided by 2809. Okay, ஒரு 3 times போகும் அப்படிதானே. So 2809 into 3. So 9 3s are 27. So 3 0 3 24 4 2 3 6 8. So 8437. So 3 times 8437. So subtract பண்ணுவோம். 11 4, that is 10 7. Okay, so 6 4, that is 2 1 1274. Okay, so 0.0. Okay, 0. So 2809 into 4 times 36 6 3 0 3 32 2 3 4 2 8 8 10 11. So 11,236. So 4 times 11,236. நம்ம போதும். Okay, so 3.4. So that's equal to 3.4 into 10 to the power minus 47. Okay, 47. So FG 3.4 into 10 to the power minus 47. So FE, electrostatic force and gravitational force. Okay. So இப்போ FE by FG, FE by FG. Okay, that's equal to 8.2 divided by 3.4 into 10 to the power minus 8 plus 47. Okay, plus 47. 10 to the power minus 8 plus 47. Okay, 47.
So that's equal to 8.2. So 82 34. So 3 times. Okay, 3 times. So not 3 times. 2 times. Okay, 60, 68. Okay, 68. So 4, 7, 14. Okay, 14. So 2.0. Okay, 2.0. 0 that is 34. Or 3 times, that is 90, 12. So it is 102. 4 times, 34 into 4. So 4 4s are 16. 12, 13. That is 136. Okay, 2, that is 4. 136. Okay, 136. So 6 1 4 14. So 140. So 140. So 2.44. Okay, 2.44. 2.41. Yes. Yes. So 0 எடுக்கிறோம். Okay. So 2.41. Okay, 2.41. So 34. Okay. So that's equal to 2.41 into 10 to the power minus, 10 to the power plus 39. Okay, 39. 39. So Fe by Fg. So from this, Fe is equal to 2.41 into 10 to the power 39 times of Fg. இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் வந்து ஒரு புரோட்டானுக்கு இடையில் உள்ள புரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு, அதே மாதிரி வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு என்ன தெரியுது? ஸோ த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியர்லி, ஸோ இந்த 2.41 விட்டுருவோம். ஸோ F is equal to 10 to the power 39 times of Fg. So 10 to the power 39 times of Fg is equal to electrostatic force. So from this what we can understand? So electrostatic force anu sollakudiyadhu gravitational force விட ரொம்ப பெரிய quantity. So 10 to the power 39 times of Fg is electrostatic force. அப்போ ஒரு புரோட்டானுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸையும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன புரியுது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் 10 to the power 39 times ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் நமக்கு என்ன புரியுது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப லார்ஜ் குவான்டிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால தான் வந்து ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு காம்பு இருக்குது, சரியா? காம்பு. ஸோ அந்த காம்பை வந்து நம்ம வந்து ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து கீறி போட்டுட்டு ஸோ நம்ம வந்து அந்த காம்பை வந்து நம்ம வந்து காட்டுறோம், அந்த பேப்பர் பார்ட்டிகிள்ஸு கிட்ட கொண்டு போகிறோம். தெர் இஸ் நோ அட்ராக்ஷன், பிகாஸ் அதை விட பெரிய அட்ராக்ஷன் வந்து பேப்பர் பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து எது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது? எர்த்துக்கும் அந்த பேப்பர் பார்ட்டிகிள்ஸுக்கும் இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் அதை விட பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம காம்பை வந்து கிட்ட கொண்டு போகும்போது தெர் இஸ் நோ அட்ராக்ஷன். ஸோ அதே டைமில் அந்த காம்பை வந்து நீ தலையில் உரசிப்பார், சரியா? உரசின பிறகு அந்த காம்பை வந்து பேப்பர்கிட்ட கொண்டு போய்ப்பார். ஸோ இம்மீடியட்டாக பேப்பர் ஒட்டும். ஸோ இதனால் ஸோ நவ் நீ அந்த காம்பை வந்து தலையில் வந்து உரசும் போது தட் இஸ் த காம்ப் இஸ் சார்ஜ்டு. ஓகே, காம்ப் இஸ் சார்ஜ். முதல்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல், எந்த நியூட்ரல்? தட் இஸ் தேர் இஸ் நோ சார்ஜ். ஓகே, நோ சார்ஜ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இல்லை.
ஸோ நீ தலையில் வந்து உரசும் போது அதுக்கு வந்து சார்ஜ் கிடைக்குது. ஸோ அதுக்கு பிறகு நீ பேப்பரில் கொண்டு போகும்போது ஸோ பேப்பர் இமீடியட்டாக வந்து என்ன ஆகுது, அட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ அதுலேருந்து என்ன புரியுது, ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து அந்த காம்பு வந்து என்ன ஆகுது, தட் இஸ் பேப்பர் பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து நமக்கு வந்து புரியணும். அப்போ வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எனிவே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் எ வெரி லார்ஜ் குவான்டிட்டி வென் கம்பேரிங் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இது வந்து புரியணும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிக்காக இருக்கும், குவான்டிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் பிக்காக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நார்மல் டிவிஷன் மெத்தடில் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குதோ அந்த மெத்தட் வச்சு சால்வ் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் சிலவங்களுக்கு லாகிரிதம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். இந்த டிவிஷன் எல்லாம் வரும்போது லாகிரிதம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது சிலவங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்டவங்க லாகிரிதம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, நான் இந்த இதில் வந்து தட் இஸ் லாகிரிதம் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மல் டிவிஷன் மெத்தடில் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாட் எவர் த மெத்தட், சிலவங்களுக்கு லாகிரிதம் யூஸ் பண்ணால் தப்பு இல்லாமல் வரும். ஸோ தப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு. டிவிஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது லாகிரிதம் பண்ணும்போது பெர்ஃபெக்டாக பண்ணியாச்சுன்னா ஸோ நமக்கு கரெக்ட் ஆக்குரேட் வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து லாகிரிதத்தில் வந்து கிடைக்கும். சரியா, ஸோ இப்போ லாகிரிதம் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நார்மல் டிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so the next problem, exercise second problem. The total number of electrons in the human body is typically in the order of 10 to the power 28. Suppose due to some reason you and your friend lost 1% of this number of electrons. Calculate the electrostatic force between you and your friend separated at a distance of 1 meter. Compare this with your weight. Assume mass of each person is 60 kg and use point charge approximation. So முதல்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி நமக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஹியூமன் பாடிக்கு இடையில் உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு கால்குலேட் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ ஹியூமன் பாடிஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஹியூமன் பாடியிலையும் வந்து தட் இஸ் 10 to the power 28 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ கடைசி பாயிண்ட் நமக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் யூஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கு. யூஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்ராக்சிமேஷன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? ஸோ the Coulomb's law வந்து Coulomb's derived the electrostatic force between two charges. Okay, so அந்த ஃபார்முலா வந்து derive பண்ணது எந்த assumptionல, that is 2 point charges. Okay, that the charges considered are 2 point charges. So point charges na the dimension of the charge is very very small when compared to the distance between the two charges. அந்த ரெண்டு சார்ஜஸுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த சார்ஜோட டைமென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணும், தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ ஹியூமன் பாடிஸ். ஹியூமன் பாடிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப பெருசான வருது. சரியா, அப்போ அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் அசம்ஷனில் வந்து டெரைவ் பண்ண கூலூம்ஸ்லாம் வந்து இங்கே வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமா, ரெண்டு பெரிய பாடிக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு உள்ளதுக்கு தான் அவன் வந்து அந்த ரீசன் கொடுத்துருக்கான். தட் இஸ் யூஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்ராக்சிமேஷன். அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஹியூமன் பாடியும் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அதான் வந்து அந்த லைனோட மீனிங். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரும். தட் இஸ் இந்த ரெண்டு ஹியூமன் பாடிக்கு இடையில் உள்ள தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஸோ இனிஷியலி ஒரு ஹியூமன் பாடியில் வந்து 10 to the power 28 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் we are losing that is அந்த ரெண்டு ஹியூமன் பாடியில் இருந்தும் 1% ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, வெளியே போகுது, ஆர் we are losing. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் லூசிங் how much charge is there in the human body? So what is the net charge of the human body? அது நம்ம வந்து புரியணும். ஸோ 1% ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதை விட்டு வெளியே போகும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நெட் சார்ஜ் எவ்வளவு? ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய 99% அந்த 1% பாடியோட சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, 100 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதிலிருந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ் 10 to the power 28 கதையெல்லாம் விடுவோம். சரியா, 100 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அந்த 100 எலக்ட்ரான்ஸ்லேருந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ வெளியே போகுது.
Okay, so we are losing 10 electrons. 10 electrons வந்து lose பண்ணியாச்சுன்னா அந்த பாடியோட சார்ஜ் வந்து 10 90 அதான் question. So I am coming to the point, the பாடியோட சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடியது 10 not 90. Okay, 10 வெளியே போயாச்சு, மீதி 90 தானே அந்த பாடியில் இருக்கும், அந்த 90 தானே சார்ஜ்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. பிகாஸ் எல்லா பாடியுமே வந்து தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்கும். சரியா, அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ஸோ 100 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 100 ப்ரோட்டான்ஸும் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடிஸ் அப்படி தானே. ஸோ 2 ஹியூமன் பாடிஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக தான் இருக்கும். ஹியூமன் பாடிஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல், தட் இஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். அல்லனா நமக்கு வந்து ஹியூமன் பாடிஸு கிட்டலாம் உட்கார முடியாது, ஸோ கிட்ட வர முடியாது. ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இட்ஸ் அ வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ். சரிதானே. நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட வந்து போன கிளாஸில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தில் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட கம்பேர் பண்ணோம், தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை. ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் எ வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ். ஸோ 2 ஹியூமன் பாடி கிட்டலாம் உட்கார முடியாது, டப்புன்னு அடிக்கும். சரியா, தட் இஸ் அட்ராக்ஷனாக இருக்கட்டும் ரிப்பல்ஷனாக இருக்கட்டும். ஸோ நமக்கு வந்து உட்கார முடியாது, ஸோ கிட்ட வர முடியாது. ஸோ பட் அப்படி இல்லையா, நம்ம 2 ஹியூமன் பாடிஸு கிட்ட வரும்போது எந்த ஃபோர்ஸுமே இல்லை. அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல். சரியா, ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் இருக்குது. இந்த டைமில் தான் 10 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே போகுது. 10 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே போகும்போது மீதி இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் என்ன, தட் இஸ் 90 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், 100 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும். இப்போ அந்த பாடியோட சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடியது அந்த 10 ப்ரோட்டான்ஸ் தான் அந்த பாடியோட சார்ஜ். இப்போ 10 வெளியே போகும்போது 10 ப்ரோட்டான்ஸு அந்த பாடியில் வந்து டாமினேட் பண்ணும். ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய 90 எலக்ட்ரான்ஸ் 90 ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், நியூட்ரலைஸ் ஆகும். டாமினேட் பண்ணக்கூடியது என்ன, தட் இஸ் மீதி நெட்டாக வரக்கூடியது என்ன, 10 ப்ரோட்டான்ஸ். அந்த 10 ப்ரோட்டான்ஸ் தான் வந்து அந்த பாடியோட நெட் சார்ஜ். அப்போ 10 வெளியே போயாச்சுன்னா பாடியோட சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடியது என்ன, 10. புரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி 1% ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 10⁻28ல் 1% ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே போகும்போது அந்த பாடியோட சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடியது அந்த 1% ஆஃப் சார்ஜ். சரியா, 1%. இந்த 10⁻28ல் 1%, அதுதான் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அது மல்டிப்ளைடு பை 1.6 × 10⁻−19 will give the charge of the body. ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை. தட் இஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் electrons in the human body is equal to 10⁻28. Okay, 10⁻28. So 1% of this number of electrons, 1% of this number of electrons, that is 1% of 10⁻28 number of electrons is equal to what we will get, that is 1/100 into 10⁻28. So that's equal to 10⁻26. So 10⁻26 now that is 1% of that electrons. Okay, electrons. This number multiplied by 1.6 into 10⁻−19 coulomb will gives the net charge of the human body. Therefore, the net charge of the human body is equal to 10⁻26 into 1.6 into 10⁻−19. So that's equal to 1.6 into 10⁻7. Okay, 7 coulomb. சரியா, coulomb. இப்போ அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து தட் இஸ் 1.6 into 10⁻7 coulomb. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாடி Q1 is equal to 1.6 into 10⁻7 coulomb. அது இன்னொரு பாடியில் இருக்கக்கூடியது இதே மாதிரி சார்ஜ் தான், பிகாஸ் அந்த 2 பாடியிலையும் லோஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு, தட் இஸ் 1%. ஸோ Q2 is equal to 1.6 into 10⁻7 coulomb.
So they are separated by a distance. R is equal to 1 meter. Now we can find the electrostatic force. F is equal to, what is the formula? K into Q1 Q2 by R square. So that's equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2, that is 1.6 into 10 to the power 7 the whole square divided by R is equal to 1 meter. So 1 square, that is 1. Okay, 1. So that's equal to 9 into 10 to the power 9. So 1.6 the whole square, that is 16 square, that is 256. Okay, that is 2.56 into 10 to the power 14. That's equal to 9 into 2.56 into 10 to the power 14 plus, that is 10 to the power 23. Okay, so 2.56, 256 into 9, 9 6 are 54, 50, 45, 50, 0, 5, 18, 18, 23. Okay, 23. So 2 digits. 23.04. Okay, 23.04. So when we round it, that is, we are writing that is 23 into 10 to the power 23. So that is the electrostatic force. That is the electrostatic force between the two human bodies. Fe is equal to 23 into 10 to the power 23. Okay. So namak enna kettirukku next, that is, compare this with your weight. Weight is nothing but, that is, the gravitational force. Okay, weight is nothing but the gravitational force. W is equal to weight. What is the formula? W is equal to W, gravitational, mg. Mg is the formula. So the mass of each person is given, that is 60. Okay, 60 kilogram. So 60 into, what is the value of G? That is 9.8. Okay, 9.8. So 98 into 6. 6 48 4. So 1 by 8 are 54. Okay, 54 58. 58. Okay, so 0. So 9.8, 1 digit. So that's equal to 588 Newton. Okay, so this is also Coulomb's force. This is also Newton. So this is the weight acting on the body, or the force between a single person with the earth. Okay, earth. So we have to compare this force, electrostatic force between two bodies, and the force between earth and a human body. So Fe divided by W is equal to, that is 23 into 10 to the power 23 divided by 588. Okay, 588. 588 Newton. Fe by W, that is equal to 23 into 10 to the power 23 divided by 588. So that's equal to, we can write 2300 into 10 to the power 21 divided by 588. Okay. So 2300 divided by 588. So 588 3 times. 6, 15, 17. So 1000 3 times 1764. So 6, 3, 5. That is 536.0. Okay, 0.0. 9 times. Okay. 588 into 9. 72 7. 1/10 72 7 79 9 7. 1/10 45 45 52.
Okay, so 9 times that is 5,292. That's enough. Okay, 3.9. Okay, 3.9. So that's equal to 3.9 into 10 to the power 21. So this is Fe by W. So Fe is equal to, you can leave, that is 3.9 into 10 to the power 21 times of, that is gravitational force. Okay, so when we compare these two forces, we can conclude that, so the electrostatic force between two human body and the gravitational force between a human body and the earth, okay, earth. So this electrostatic force is, you can neglect this 3.9. So it is nearly equal to 10 to the power 21 times of, that is gravitational force. Electrostatic force between two human bodies is 10 to the power 21 times of, that is gravitational force. Okay, so that is the answer. So with this we end up this session. Okay, so Coulomb's law உள்ள 4 ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதோட Coulomb's law உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து முடிக்கிறோம். ஸோ we will, in the next class we will come with that is another new topic. Goodbye.